Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hi everybody, good afternoon. Thank you, students. The last session we talked about some design issues about distributed files, and did we talk about protection mechanisms? سلام دكتور، حال شما خو؟ سلام، حال شما خوب هستی؟ من خوبم الحمد لله. خیلی متشکرم دکتر. I'm going to translate with you دکتر. Very good. Okay. جلسه پیش در مورد پروتکشن صحبت کردیم یا این اسلاید موند؟ Doctor, I'll translate in English language. We reach this slide is explained it in previous session. Is explained this slide in previous session. Okay. شما اگه فارسی متوجه میشید که من میتونم فارسی بگم و شما به عربی ترجمه کنید دیگه. فارسی نبلدي. Talk English and translate it to the Arabic. Sorry, doctor. چون اول کار فارسی صحبت کردیم من فکر کردم فارسیتون خوبه. بسیار خوب. Just in salam خوبه. I don't know just this word. Sorry, doctor. No problem, it's okay. Because, No problem. Okay. Because I'm in Iran now. I'm in Iran now. Okay. Protection on distributed file systems. Firstly, it's important to know that we have two different concepts, protection and security. And these two concepts are completely different. Protection and security. Security is امنیت. Protection is محافظت. Translate please. الأستاذ راح يشرح عن البروتكشن والسكيورتي. البروتكشن هي حماية والسكيورتي هي أمنية، وواحدة تختلف عن الثانية. الحماية تختلف عن الأمنية اختلاف شاسع، يعني فرق بين الحماية وبين الأمنية. Thank you, doctor. Let me to see how many slides do we have. Oh, we have too many slides, and so it's not the new file. I must replace the PDF file. Let me upload the newest file. Did we talk about presentation? No, doctor, we didn't. We didn't? Oh, so it's very important. Please pay attention. Every student must provide a 15-minute presentation. A 15-minute presentation, okay? So about what? About a related topic to distributed systems. It is your responsibility. It is
it is your responsibility to search on especially high-ranking universities, for example, I don't know, California, Berkeley, Harvard, in course of distributed system, and find a good topic. Then send me an email and tell me what is the topic you want to present. If I approve the topic, then you must provide a presentation file for 15-minute presentation, okay? And so you must present it in the class. So please keep in mind it's very important and you have to do it. Translate. Sorry, Doctor, the presentation it's talked about previous week. Yes, it's talked about. But I translate now. Okay. ثانك يو دكتور. الأستاذ يقول أريد أعرض لمدة 15 دقيقة المواضيع تتعلق عن الأنظمة الموزعة. أعرض لمدة 15 دقيقة عن مواضيع تتعلق بالأنظمة الموزعة. شكل موضوع يتعلق بالأنظمة الموزعة تبحث عنه وتعرضه لمدة 15 دقيقة. بس قبل لا تكمل الموضوع اسم الموضوع راح ترسله إلى الإيميل الدكتور قويدلة بالفضل. إذا وافق على هذا الموضوع تكمل بإنشاء البحث وتناقشه خلال 15 دقيقة يعني بالفصل. واضح؟ وتكون عبارة عن باوربوينت وترسله البي دي اف لأن هذا ما يتحمل هنا العرض هنا إلا بي دي اف. واضح؟ دكتور when the presentation is there a date for presentation and date? From next week you can present from next week and you must organize to present it. Because if you do not present, you lost the mark, and it's important for you. So I highly recommend you to present as soon as possible. We do not have many sessions until the end of the semester, so we do not have too many times. So it's better to present as soon as possible. Doctor, how lecture do you have stay? How lecture? How many How lectures? lecture? How many lectures? Sorry. I have too many lectures. I have 17 lectures, but I do not teach all the lectures. Okay, so I suppose at most 2 lectures is remain to finish the teaching. So I think you can provide your presentation and start your presentation from next session. It's okay for me. Yes, sir. You have 17 lectures stay remain, Doctor? Sorry? You have 17 lecture remained, Doctor? No, I said I have 17 lectures, but I do not teach all of the lectures. Yes, I understand, Doctor. But you have remained 70 lectures for all the students can complete their research. You understand me, Doctor? I told I have 17 chapters, okay, but I do not teach all the chapters because I know that we do not have enough time. I organized to have your presentation too. So at most 2 lectures, 2 other lectures are still remain to teach, and the other sessions are reserved for your presentation. So please try to provide your presentation file and present it as soon as possible as you can. Thank you, دكتور. هنا الدكتور يقول عندي أنا 17 محاضرة أشرحها خلال محاضرتين، فيا الله ألحق. فخلال لازم الأسبوع الجاي إنه تحضرون عرضكم لأن الدرجة تروح من عندكم إذا ما حضرتوها الأسبوع الجاي. خوش فنهاية العرض الأسبوع الجاي تحضروا البرزنتيشن العرض مالتكم حتى شو اسمه لأن إذا ما حضرتوه الأسبوع الجاي درجات هاي العرض راح تروح من عندكم. مفهوم طلاب؟ درجات العرض راح تروح
إذا ما حضرت مواضيعكم الأسبوع الجاي. Yes, okay, Doctor. Thank you. You're welcome. Hadir says you told me that I can present today. No, you cannot present today. Sorry, you can be ready to present next session. Okay, because I want to finish this chapter today. It's very emergency that we must finish this chapter, and the next session you can present. So please be ready to present next session. Okay. As I told you, protection and security are two different mechanisms, or two different concepts. If I give you a clear example, I can say, suppose we have a building, and in the entrance door of the building, we have a guard, security guard. It is called security to prevent the others from outside enter to the building. So it is called security. But inside the building, we may have some policies, for example, for some rooms. For example, we have some rooms that only responsibles can enter the room, not employees. It is called protection. It's the difference between protection and security. So security is related to outside of the computer, and protection is policy about related to inside the computer. Translate. ثانك يو دكتور. هنا راح يفرق الأستاذ، يقول أكو فرق يعني بين مفهوم الحماية ومفهوم الأمنية. فرق بين مفهوم الحماية ومفهوم الأمنية. الأمنية مثل يعني راح ينطي مثال عنها، يعني الفرق بين الحماية والأمنية. مثلا عندنا يقول بناية يعني الجهة الشرقية من عندها أكو حراس راح يحمونها البناية من أي شخص يدخل إلها من الخارج، بينما بالجهة المقابلة إلها فهاي يكون بها مسؤولين رئيسيين بحيث ما يدخل أي واحد، فقط المسؤولين الرئيسيين يدخلون هاي البناية. هذا الاختلاف بين الحماية وبين الأمنية. فالسكيورتي الأمنية مسؤول عن الحماية الخارجية للحاسوب، بينما البروتكشن مسؤول عن الحماية الداخلية للحاسوب. واضح؟ فالسكيورتي مسؤول عن الحماية الخارجية للحاسوب، والبروتكشن مسؤول عن الحماية الداخلية للحاسوب. واضح؟ Thank you. Okay, so we have two main mechanisms for protection: capability list and access control list. We have two mechanisms for protection: capability list and access control list. Translate. هنا لدينا شيئين مختلفين من الحماية، اللي هي capability list يعني معناها قابلية، قائمة القابلية، وهنا قائمة سيطرة الوصول. يعني هنا الأولى هي قائمة القابلية، والثانية قائمة سيطرة الوصول. وهسه راح يشرح الأستاذ الفرق بيناتهم. Thank you, Doctor. An access control list, or ACL in short, is a table that tells a computer operating system which access rights each user has to particular system object, such as file, directory, or individual files. It is access control list or access matrix. It is shown by a matrix, and it is called access matrix. Clear? Thank you, Doctor. Yeah, Doctor. And translate. Access control list هي قائمة الوصول، سيطرة الوصول. هي عبارة عن جدول وصول الجديد والمقبول اللي يستقبله ويراها كمصفوفة. يعني هذه عبارة عن جدول وصول جديد وراح تستقبل الحاسبة ويرى كمصفوفة، يعني يشاف كمصفوفة، ويسمى بمصفوفة الوصول، ويتكون من صفوف وأعمدة. الدكتور راح يشرحها. Thank you, Doctor.
In this matrix, rows represent domains such as, for example, users, and columns represent objects such as files, directories, printer, scanner, or any other object that we want to protect it. هنا راح يتكون هاي المصفوفة عبارة عن دومين وأوبجكت. الدومين عبارة عن المستخدمين اللي يعني النطاق، معناها نطاق المستخدمين اللي راح يستخدمون هذه الآلية، والأوبجكت معناها يعني الأشياء الموجودة بهذا المصفوفة مثل فايلات أو مطبوعات وأي شيء اللي يجب حمايتها. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Here you can see an access control list. As I said, it is a matrix. You know, the rows shows the rows show the domains. For example, D1 to D4. We have here 4 domains, and columns represent objects. For example, F1, F2, F3. They are file 1, file 2, file 3, and printer. We want to protect these objects F1, F2, F3, and printer from unauthorized access. So we use this matrix to give accesses to domains. For example, domain D1 can read F1, can read F3, and there is no policy for F2 or printer for D1. Domain D2 can use the printer. Domain D3 can execute file 3. And domain D4 can read and change F1 and F3. It's clear, I think. هنا المصفوفة راح تنشرح عبارة عن قسمين، هي عبارة عن أعمدة وصفوف. الأعمدة راح تكون عبارة عن أوبجكت أشياء، والصفوف عبارة عن نطاق. فهنا الصفوف راح يتكون من 4 دايمنشنات، يعني 4 جهات، يعني الجهة الأولى والجهة الثانية والثالثة اللي هي D1 D2 D3 D4، 4 وجهات، يعني 4 أبعاد بمصطلح الضبط، 4 أبعاد اللي دايمنشن 1 البعد الأول والبعد الثاني والبعد الثالث والبعد الرابع. والأشياء هو عبارة عن فايلات، الفايل الأول والفايل الثاني والفايل الثالث والطابعة. فهنا شلون ليش نستخدم المصفوفة؟ نستخدم المصفوفة حتى الوصول المستخدمين ولغرض الحماية، يعني فقط لحماية هذه الأشياء وهذا الأبعاد من أشخاص معينين، يعني فقط يوصلون لأشخاص معينين. مثلا البعد الأول راح فقط يقرأ بالفايل الأول والفايل الثالث. البعد الثاني فقط راح يطبع بالطابعة، أما البعد الثالث فراح يقرأ بالفايل الثاني وينفذ بالفايل الثالث. أما البعد الرابع فراح يقرأ وينفذ ويكتب بالفايل الأول، وراح يقرأ ويكتب بالفايل الثالث. واضح؟ Thank you, Doctor. So we have a problem with this matrix. This matrix has a very big problem. Can you guess what is it? Doctor, is not reachable for anyone? You want translate it if you want. Yes, Doctor, thank you. هنا يقول هنا اكو مشكلة كبيرة بهذه المصفوفة. إذا تقدرون تعطوني شنو هاي المشكلة اللي بيها هاي المصفوفة؟ Doctor, is the answer is not reachable for anyone? No. We cannot access all objects. We can if we want. We can if we want. It's an example, okay? So we can change all the elements of this matrix.
we can create a matrix to give access to some objects. So it is possible to change the values. It is possible, but the major problem is about sparse metrics. Do you know what is it? Sparse metrics. Have you heard about sparse matrices? No. Sparse matrix is خلوت. خلوت. Do you know what is it? خلوت. It means the most of elements have no value. The most of elements have no value. خالی. Yes, خالی. It's exactly. This matrix is خالی. It means we have too many elements in this matrix, but most of them are empty. And so it occupies memory. We use a large memory to store this matrix while the most elements are empty. And it is a major problem. To solve this problem, we use capability list. Capability list focus on the subject, and it is the row of access control list. For example, look at this figure. Here we have an access matrix. In the first row, we have some accesses for D1. D1 have access to F1 and F3. It can read F1 and F3, and that's it. So we can create a list for D1 with two elements. A list is dynamic, okay? So we can change the size of the list. It's like linked list. So in this list for D1, we have two elements. The first element is for F1, and we can say that D1 can read F1, and the second element is D1 can read F3. That's it. There is no need to store empty elements here. Here, a list is a domain, okay? So we have two accesses here. A list can execute edit.exe, and a list can execute and read fun.com. That's it. So as you can see, we do not need a large space to store this list. Clear? You want to translate it to Arabic? Yes, doctor, thank you. And translate? No? هنا لدينا مشكلة السبارس ماتريكس، واللي معناها شنو؟ يعني أغلب العناصر بهذه المشكلة، أغلب العناصر ليس لها قيمة. يعني إحنا بهاي المصفوفة اللي هي عبارة عن مصفوفة الوصول، قائمة وصول الوصول، مجموعة كبيرة من العناصر بس ما لها قيمة، لأن هنا أكو مجموعة مصفوف خالية. لهذا ليس لدينا الكثير من العناصر، وهي العناصر ما لها عن الشغل فارغة. ومع هذا العلم إنه هذا راح تاخذ ذاكرة كبيرة، راح تاخذ حجم كبير من الذاكرة بدون فائدة. يعني هسه شوف المصفوفة ايش قد كبيرة، ايش قد راح تاخذ حجم كبير من الذاكرة. بينما إذا حتى نحلها، وهي مشكلة كبيرة لأنها راح تاخذ حجم كبير من الذاكرة بدون أن تعمل أي عمل. ولحل هذه المشكلة شو نسوي؟ نسوي قائمة القابلية. هاي القائمة القابلية تركز فقط على مواد الصف حتى نصل إلى أشياء. يعني شلون؟ تركز فقط على المواد المهمة اللي إحنا نصل إليها. مثلا عندنا إحنا في المثال الأول، عندما كان D1 الدايمنشن الأول يقرأ الفايل الأول ويقرأ الفايل الثاني، فنحل هاي المشكلة. فما نكتب كل هاي المصفوفات، نكتب فقط هذا الصف. مثلا من هنا مثلا عندنا معطينا الأستاذ الدكتور هنا مثلا أليس قرأت الفايل ونفذته
ومرة ثانية هم قرأت الفايل ونفذته فقط. هذا الشيء يعني، فإنه يعني فقط كتبنا يعني الأشياء اللي نريدها يعني منفذة، وبعد ما نترك صفوف فارغة، فلهذا راح تكون القابلية أكثر فعالية من الأولى، لأن فقط نكتب الصفوف اللي فيها عمل فقط، نكتب فقط صفوف بها عمل. فإن تقول أليس نفذت قرأت الفايل الأول ونفذته، وقرأت الفايل الثاني ونفذته فقط. هذا نكتب هذا الصف، فما يحتاج نكتب المصفوفات كلها كامل. واضح؟ ثانك يو دكتور. Okay. It seems Naba is too busy. Is there any other student who can translate? Is there any other candidate? I'm in Iran. I live in hotel. Is just room and kitchen. I have 2 children, small. Sorry, doctor. Oh, okay, no problem. And what's the problem with capability list? And one problem is about checking who may access a specific object. It is difficult to check who may access a specific object. For example, when we use access control list, it is easy to check who access a specific object. For example, we want to know who access F2. It's very easy. We can look at F2 column and we can see that D3 can access F2. D3 can read F2. So it's very easy to find who may access a specific object when we use access control list. But when we use capability list, it is not easy, because we must explore, we must search all the lists to find who may access a specific object. Clear? دكتور ثانك يو. هنا الاستاذ يقول شو اسمه المشكله يعني المساوئ اللي موجوده لست القابليه مصفوفه القابليه، بانه صعب الوصول المحدد للاشياء. يعني مثلا اذا نبحث عن شيء معين فلازم نبحث في كل قائمه يلا نلقى هذا الشيء بالكابابيلتي ليست، قابليه قائمه الوصول، بينما بقائمة الأولى فهي سهلة الوصول لأي شيء، أي أوبجكت نقدر نصل لأي شيء وبسهولة، يعني بدون صعوبة، يعني نلقاه قدامنا. بينما في الثانية لا، حتى نصل للشيء المحدد للشيء يجب أن نبحث بكل القائمة في الثانية، بس بالأولى لا، سهل نقدر نوصل لهذا الشيء وبسهولة وبأي شيء مكان القائمة بدون صعوبة، بس بالثانية لا، صعب الوصول لها. Thank you, دكتور. And what is the structure? Each machine has its own directory. It is common for you to share a file on one system and in order to use it. It's very common to share files, printers in distributed systems. This file sharing means that others will link to that file. When you share a file in a distributed system, the file is stored, for example, in your local machine. When you share it, it means that others can create a link to that file. It's not about copying the file. The file is not being copied. It means others can link to the file. They put a link to the file. So here you see a link between two files from machines A and machine B. If you look at this figure, we have two machines, machine A and machine B. Each machine has its structure. Structures means how we can organize directories and files. It's like a tree.
And so each machine has its structure, and it is possible to make a link between two files or directories between different machines. Translate. ثانك يو دكتور. هنا حيقول الهيكلية إنه كل مكان لها مخرجاتها وتكون جدا شائعة، يعني النظام الموزع جدا شائع نشارك الفايلات والطابعات، وتكون يعني مثل إذا إحنا عندنا فايلات مخزن بحاسباتنا، فعند مشاركة الشخص يعني الشخص يستطيع الوصول إليها مو عبارة إنه ننسخها، لا، مو إنه يستطيع وصولها من خلال نسخها، لا، لكن يستطيع إنه وصولها من خلال وضع خط وصل بينه وبينه، يعني خلال خط ربط إنه يستطيع مشاركة ملفاتنا والوصول إليها من خلال خط وصل بيننا وبين الحاسبة. مثل الحاسبة الأولى راح ترتبط مع الحاسبة الثانية من خلال خط وصل، بحيث يستطيع مشاركة الملفات والوصول إليها ليس من خلال نسخها، لكن هي ملفات مخزنة طابعت بحاسبتنا، لكن نستطيع الوصول إليها من خلال خط وصل، من خلال يعني خط ربط. هنا بين المكان طبعا كل حاسبة لها هيكلية خاصة بها. الهيكلية عبارة عن شنو؟ الهيكلية عبارة عن كيفية الحاسبة ترتيب مكائنها والفايلات الموجودة فيها. فالهيكلية عبارة عن ترتيب المكائن الهيكلية فيها، فكل حاسبة أو كل نظام إلى ترتيب المكائن بها وترتيب الملفات موجودة فيها، تختلف عن الثانية، لكنها تتصل أو تشارك مواردها من خلال خط وصل بين الحاسبة الأولى أو الحاسبة الثانية، وهذا شائع جدا بالأنظمة الموزعة. Thank you, Doctor. So in this method, we said that each machine has its own directory. It has own structure for directories and files. Okay. Another way is to have the same view of the file system for all nodes. It means the whole distributed system is seen as a one single and large system, large machine. Draw a comprehensive tree for the whole system. This is a single view. So we have a single view of the structure of the whole system. Of course, this is not an easy task because this tree is constantly changing. Users are modifying files and directories, folders, so keeping update of this structure, this single view, is not easy. Thank you, Doctor. هنا أنا يقول هنا design issue account، يعني أنا شلون كيفية تصميم هذا النظام. يقول هنا نظام نفس العرض نظام الفايلات في كل العقد. معناه شنو؟ معناها إنه كل عبارة عن تتكون من ماكينات كبيرات لها شكل واحد ويكون لها نظام واحد، وهذا الشيء صعب جدا بالنظام الموزع، مو سهل، لأنه الاستمرار راح تكون المستخدمين راح يعدلون على هالبرامج، باستمرار راح يضيفون، فحتى تكون عبارة عن واجهة واحدة ترى للمستخدم يجب أن تكون باستمرار راح يكون تعديلها والتغيير يعني من قبل المستخدمين، فحتى ترى كواجهة واحد هذا الشيء صعب بالنسبة لهذا النظام حتى يرى كواجهة واحدة. لأنه التعديل باستمرار. الصوت موجود؟ يعني التعديل باستمرار والمستخدمين أيضا يضيفون، فإنه النظام يستمر كواجهة واحدة يعني بتحدي حتى يرى كشيء واحد أو سهل أو كنظام واحد. واضح؟ Thank you, Doctor. You have my voice, Doctor? Thank you. And it's easy to program for programmers. It's easy to understand. Why? Because we have one single view in the whole system. The other way is to have different views on different nodes. Different views on different nodes. It means each node has its different view. And it's flexible, but it's not easy to implement. It's not easy to implement. And in this method, we can mount if we need other people's
files. We can using mounting and unmounting folders or files. We can mount other structures to our structure. Of course, this is done logically, not physically. Mounting is done logically, not physically. And I mean, it is done by making links to other views. We do not copy anything here again. Translate. أنا يقول كل عقدة لها مختلف تطبيق سهل، لكن ليس سهل التطبيق. يعني شنو معناها؟ يعني كل عقدة إنه سهل الوصول إليها، لكن التطبيق ليس صعب، يعني سهل، صعب التطبيق. فهنا حتى نستخدم هذا الشيء يجب أن نستخدم كمية أو عدم تكمية التطبيق. يعني شلون؟ هنا يجب يعني هنا بحيث جعل مشاركة الفايلات قدر الإمكان ممكنة. جعل مشاركة الفايلات قدر الإمكان ممكنة، يعني من خلال تكمية، وهذا الشيء نسويه منطقيا مو فيزيائيا. يعني هذا الشيء يعمل منطقيا وليس فيزيائيا، من جعل كمية أو عدم تحديد كمية مشاركة الفايلات الممكنة لحل مشكلة سهولة التطبيق. واضح؟ Thank you, Doctor. Another thing that we must keep in mind and we must decide about it is about stateless or stateful of the server. It is about the state of the server. We must decide that our server should be stateless or stateful. And client-server thinking must be in our minds. It is usually the case that some services are provided and used in distributed systems. So client-server thinking is the dominant thinking. It's the dominant theory. This does not mean that we must have a special computer and name it as server, and we have a special machine and name it as a client. No. If we have a program that provides the service, it is the server. And if it has a program that uses the server, it is the client. So a machine can be both server and client. Translate. Sorry, Doctor, can you repeat again? I'm not heard. Okay. No problem. I said that client-server theory or concept must be in our minds when we use networks or when we use distributed systems. And it is usually that there are some services, some machines provide services, and some machines use services. So client-server concept is the prominent concept in distributed system. I said this does not mean that we must have a special computer and name it server, or a special computer and name it as a client. If we have a program in our machine that provides service, so it is server. And if we have some programs in our machine that can use services, so it is client. I mean, a machine can be both client and server. Translate. هنا يقول الأستاذ يعني معناها شنو البقاء، يعني بالنظام الموزع إنه مفهوم الكلاينت سيرفر مفهوم الخادم والمستخدم. يعني مو معناها اكو بعض الحاسبات هي مستمرة تستخدم كخوادم وبعض الحاسبات مستمرة تستخدم كمستخدم، لا. عندما نجهز الحواسيب ببرامج كخوادم فتعتبر هذه الحواسيب خوادم فتستخدم كخوادم، وعندما نجهز برامج لحواسيب أخرى تستخدم كمستخدمين فهي تستخدم كمستخدمين. وبنفس الوقت نستطيع أن نجعل هذه الحاسوب
كمستخدم أو كخادم. فليس بالشرط أن نجعل هذه الحواسيب ثابتة كمستخدم أو نجعل هذه الحواسيب الأخرى ثابتة كخادم. فبكل الحالتين نقدر نستخدم نفس الحاسبة كمستخدم أو كخادم بحسب الحاجة إليها بالأنظمة الموزعة. فلهذه الحالة تستخدم الحواسيب كمستخدم أو كخادم في نفس الحالات، بس فقط بحسب البرنامج المستخدم فيها. واضح؟ Thank you, Doctor. First of all, when we talk about stateful and stateless, we are talking about server. So, is this server stateful or stateless? The design must decide whether the server is stateless or stateful. When the server is stateful, it means we keep the status of accessing a file in the server itself. What can the state of the file be? For example, the file can be closed or open. It's the state of the file. File state can be which line the pointer is reading the file. For example, suppose we open a file and we begin to read the file line by line. So we have a pointer here. So where is the exact location of the pointer? It is the state of the file. And when we say the server is stateful, we mean that we keep the status of the file in the server. So we want a space, we want a large space probably on the server to store the state of all files. It also has a process because we need a process to execute some programs about storing and reading and using status of the files here. Clear? بس دكتور، هنا نقول متى نقول الخادم هو يعني كامل الحالة أو غير كامل الحالة. نقول الخادم كامل الحالة في حسب حالة الخادم المستخدم أو حسب الفايلات الموجودة فيه. مثلا نقول إذا كانت حال الفايل في الخادم يشمل خزن، يعني حسب الفايل إذا يحتاج قراءة أو كتابة، فهذا نقول الخادم هو stateful. وإذا ما يحتاج فهذا نقول الخادم stateless، يعني غير كامل أو كامل الحالة. هنا غير كامل الحالة بنقول stateless أو أقل حالة، والثانية حالة كاملة. في حال كانت هنا نحتاج، بس بكل الحالتين احنا نحتاج فايلات كثيرة، وهاي الفايلات الكثيرة تحتاج إلى كمية خزن كبيرة، وتحتاج أيضا إلى عمليات. هاي العمليات قد تشمل القراءة والكتابة وخزن الفايلات. فهنا يحتاج إلى كمية خزن كبيرة، وهاي الحالة تحتاج أيضا إلى عمليات. هاي العمليات تحتاج إلى قراءة وكتابة وخزن الفايلات في كلا الحالتين في الأنظمة الموزعة. Thank you, Doctor. So, I'm talking about stateful. State information of all clients are stored at the server, as you can see. I talked about it. State information of all clients are stored at the server. Clients consuming server's resources. It's not scalable. Why? Because we have a limited amount of resources on the server. So if we want to add clients, if we want to add another node, we must have more resources on the server, but we have limitation on the resources of the server, so it's not so scalable. And performance is better. Why? Because when the state of the files is on the server, there is no need to send information to the server every time from clients. There is no need that clients send information to the server every time. We have all the states on the server. So
executing programs is fasting. Everything is there and the processing is faster, so the performance is high. Translate. دكتور هنا أنا يقول المستخدم يفضل لهم يعني هنا يكون لهم وصول محدد للخوادم، فعندما نزيد عدد المستخدمين هي فتكون قابلية قليلة. نحن بنقدر نزيد عدد المستخدمين، ما نستطيع زيادة عدد المستخدمين. لما نزيد لازم من زيادة عدد المستخدمين نزيد عدد العقد، وهذا صعب، فيكون قابلية التوسيع صعبة بهذا الشيء. فلهذا التنفيذ تكون إلى قابلية أفضل. فعندما ننفذ الفاعلات في الخوادم فهي تكون مستمرة ولدينا كل الحالات ولدينا كل الأشياء، فهنا تكون عالية وسريعة. فالتنفيذ هنا يكون عالي في هذا النظام أفضل من زيادة عدد العقد أو زيادة عدد المستخدمين. التنفيذ يكون أفضل في حالة. Thank you, Doctor. You're welcome. And here is written, no need to parse the command each time. When we use stateful servers, the commands and instructions are simpler. And on server crash, everything is lost. Why? Because we store and keep all the states on the server. So if the server crashes, then everything is lost, and to recovery, server must pull clients in order to renew its state. It means we need to get all the states from all the clients again to recover the server after crash. Clear? هنا الدكتور يحكي شو يقول هنا بس واحدة مساوئ لهذه الحالة الكاملة إنه عندما يصير تحطم أو يصير في شيء يعني النظام إنه النظام كله راح يفقد معلوماته جميعا، لأنه معلوماته كلها حاطة في شيء جاهز واضح يعني قدامه، ما خا يعني مستخدمها يعني شيء قدامه. فعندما يصير تحطم بالنظام أو عطل بالنظام المعلومات كلها راح تنفقد. فهذا شو يؤدوا إنه راح يسحبون جميع المعلومات الموجودة من المستخدمين وعندهم، يلا حتى النظام ينعاد إلى سابق عادة. فهي إحدى المساوئ اللي هذا الستيتفول. فلازم يعني عندما يصير عطل بالنظام أو تحطم المعلومات كلها راح تضيع، وبالتالي راح يقررون يأخذون المعلومات اللي من المستخدم. Thank you, Doctor. On the other hand, we have stateless server too. Stateless means that we do not keep states of the files on the server. Clients keep its states. So we do not store anything on the server. The status of all the files are kept in the clients. And as you can see, store state information at the client side, we talked about it. Client will be able to continue after the stateless server crashes and reboots. It's an advantage here. Clients will be able to continue after the stateless server crashes. Why? Because when the server crashes, clients can continue their works because they have the status of the files on itself. So they do not need server information. So if the server crashes, it is not a catastrophe. It is not a disaster. Clients can continue after the server crashes in this state, stateless. And the server can scale to handle more clients here. It is more scalable. Why? Because memory and other resources of the server is not assigned to the clients. It's easy. We do not need resources on the servers, so we do not have limitations on the resources here. Status are stored on the clients, so it is more scalable. Clear?
الدكتور شو يقول؟ يقول هذا النظام بالمستخدم، قلنا من المستخدم الحالة الكاملة، إنه يبقى الحالة كاملة يخزنها بالخادم مو عند المستخدمين، فعندما يتحطم النظام راح يضيع كل شيء. عندما يتحطم النظام راح يضيع كل شيء. لكن الستيتلس اللي ما يحفظ الحالة عنده راح يحفظها عند المستخدمين. فعندما النظام يتحطم أو يصير فشل بالنظام، النظام راح يبقى يستمر يعمل، مو مثل ذاك النظام راح يتوقف أو يصير كارثة. لا، راح يستمر يعمل. ليش؟ لأن الحالات والفايلات محفوظة عند المستخدمين. فعند حدوث عطل أو فشل بالنظام ما راح يصير كارثة أو يصير فشل، النظام راح يبقى يستمر يعمل لأن الفايلات أو الحالات مخزونة عند المستخدمين لهذا النظام. ثاني أيضا إنه يستطيع أن يوسع النظام، قابلية توسيع النظام أكثر قابلية، لأنه هذا النظام الملفات أو الحالات مخزونة عند المستخدمين مو بالخزن الخاص بالخادم. فهذا تكون قابلية التوسيع مالته لا محدودة، يقدر يوسع نظامه بسهولة. يختلف عن الستيتفul الحالة إنه راح يخزن بياناته وحالاته بالخادم، فعندما يكون يريد يوسع راح يكون صعب جدا إنه يوسع. ليش؟ لأنه يحتاج إلى ذاكرة أكثر ويحتاج إلى زيادة عدد المصادر، بينما في هذا الحالة بالأول بالستيتلس ما يحتاج إلى زيادة عدد المصادر، لأن المصادر موجودة بالمستخدمين اللي يستخدمون هذا النظام. فقابلية التوسيع راح تكون أسهل وأوسع وأفضل وأسهل. وأيضا النظام من يعطل ما راح يصير مشكلة أو كارثة، لأن المصادر الموجودة أو الأشياء الموجودة محفوظة عند المستخدمين وليس بخادم هذا النظام. Thank you دكتور. واضح؟ Thank you دكتور. You're welcome. Another issue we have to decide, we are talking about some issues that we must decide about them. We must think about them when we use distributed file systems. Another issue we have to decide on is naming our entities. Naming. Our entities are files, for example. And an old and simple way is to use machine name and file name together for naming. So, for example, we have two machines in distributed systems, and in each machine we have drive D or drive C. We have two files named a.txt on both machines. And how we can distinguish these two files? We can put the name of the machine just before the name of the file. So the name of the machine plus the name of the file or path here can be used for naming. Clear? Yes, دكتور, thank you, clear. هنا أكو طريقة ثانية أيضا لتسمية طرق النظام. مثلا عندما حتى نعرف الماكينة نستخدمها وأيضا نستخدم اسم الفايل، نضع اسم المكائن بالبداية، بعدين نضع اسم الفايل المستخدم. مثلا قسم الماكينة اللي هي A أو B، زائدا اسم الملف قد يكون DXT أو غير نوعية ثانية. فعندما نضع أولا اسم الماكينة زائد اسم الفايل فنعرف المكائن المستخدمة زائد الفايل، نوعية الفايل المستخدم. وبهذه الطريقة الثانية حتى نحدد نوعية الماكينة زائد الفايل المستخدم بالنظام الموزع. هاي الطرق أحد طرق التسمية لمعرفة نوع المكائن واسم الفايل المستخدم في النظام الموزع. Thank you, Doctor. Okay, so to separate files, we can use the machine name and the file name together. This is simple and effective way. Very simple to implement. It's effective. It works. But we have a problem here about transparency. If you remember, transparency is important in distributed systems. We talked about transparency and transparency forms in the chapter 1, if you remember. And we talked about it a lot. So in this case, when we use this method for naming, we do not have location transparency. Why? Because we use the name of the machines. So the location of the files are obvious, are clear here.
we cannot hide the location, so we do not have location transparency. It is a disadvantage here. Translate. لا هو هذا النظام مفصل اسم الماكينة عن اسم الفايل ونظام سيل وفعال، لكن أحد المشاكل الكبيرة به إنه شنو؟ إنه ماكو شفافية. ترانسبيرنسي ماكو شفافية، واحنا الشفافية خدناها بالفصل الأول. ليش؟ لأنه راح يوضح اسم الماكينة ومكان الفايل راح يكون واضح ما مخفي. مكان الفايل راح يكون واضح وما مخفي عن المستخدمين، فماكو شفافية بهذا الشيء. ماكو شفافية، فلأن نظام الفايل ما راح يكون مخفي مكانه، فالشفافية راح تكون غير موجودة بهيجي نظام. Thank you, Doctor. Can you remember what is the transparency and what are the forms of the transparency in distributed systems? What is transparency in distributed systems? Can you remember? شفافية. Yes, it means شفافية, but okay, good. If you remember, it's good. Yes, exactly. Thank you, Zainab. We need transparency for what purpose? Because we need that users see this distributed system as a single coherent system. So we need transparency, and transparency has different forms. If you remember, location transparency, we talked about it, migration transparency, and also relocation transparency, replication transparency, and failure transparency. Can you remember? We talked about them. Okay, very good. And the other method for naming is using mounting, remote file system to file hierarchy on other machines. It means we do not use machine name here. Each machine has its structure, we talked about it, and then when we need others files, we can mount the other machine structure to our machine structure. It is done logically. I again say that it is done logically, not physically. Translated. الطريقة الثانية بتسمية الفايلات إنه ننقلها كمية ننقل نظام المكائن، يعني ننقل هيكلية الماكينة، يعني هنا ما نضع اسم الماكينة لكن راح ننقل هيكلية الماكينة إلى ماكينة ثانية، يعني نورثها إلى ماكينة أخرى، ولكن هذا لا يعمل فيزيائيا، نقول منطقيا. يعني هذا الشيء ما ينعمل فيزيائي، نعمل منطقي، إنه ننقل هيكلية الماكينة إلى ماكينة أخرى كأنما نورثها إلها، أو نظام الفايلات هذا نظام الفايل إلى نظام فايل أخرى لكن نورثها إلها، وهذا يعني ما ينعمل فيزيائيا، ينعمل منطقيا. واضح؟ Thank you, Doctor. And lastly, another way of naming is to have a unique and single namespace. We consider a specific namespace for the whole system, and I talked about it again. التسمية الأخيرة إنه نعمل نظام يعني اسم محدد يعني مميز لكل المكائن، نجعلها اسم واحد لكل المكائن. والأستاذ تكلم عنها سابقا، يعني نجعل النظام اسم واحد لكل المكائن، نسمي اسم واحد لكل المكائن. Thank you, Doctor.
File sharing semantics. Unique semantic is a way to avoid incompatibility between shared files. When we want to share files, it may occur some problems. For example, we have different shared files, and users can change the files, and inconsistency between shared files may be occur. So we can use unique semantic to avoid incompatibility between shared files. And inconsistency means that if we have a copy of a file, it is no different from the original, as is the case with caching. We talked about caching, okay? For example, web caching. We can store some information on our local machine, and the problem is that our stored data may be different from the original. The original data may be changed, okay? But our stored cache is not changed. So inconsistency is the problem between these two. To solve this problem, we can use unique semantic. I will explain what is it. Okay, it's translate. هنا حتى نستخدم مشاركة الفايلات نستخدم اسم خاص. ليش؟ لحل مشكلة الكاشنج. مثلا إذا عندنا فايل أصلي وعندنا نسخة من هذا الفايل، إذا نستخدم نفس الشخص، فهذا الشخص أجرى نسخة على النسخة الأصلية تعديلات، فراح تكون النسخة الأصلية مختلفة عن النسخة الثانية له. فحتى نحل هذه المشكلة نستخدم اسم معين خاص. فالأستاذ راح يشرح عنه. واضح؟ Thank you. Firstly, I want to say that we have two techniques: write through and write back. Write through and write back. In write through, when information is updated, it is written simultaneously in main memory and cache. So the cache and the main memory is being updated simultaneously. In this case, the cache always has the same value as the main memory. So we do not have inconsistency. It is consistent. In write back mode, only the values in the cache change when the information is updated. Whenever data is to be cached or replaced, then the value of main memory is also modified and it is updated. So in this case, we postpone the update of the data in the main memory. Here we may have inconsistency. Why? Because we may have two different data in cache and in the main memory. The value of the cache is not the same as the value of the main memory. Clear? Clear دكتور. هنا الدكتور يقول في حالة إنه عندنا قلنا يعني راح نستخدم الشخصين يستخدمون المعلومات بالتزامن، فعندنا أكثر من نسخة، فالنسخة الأولى صارت عليها تعديلات والنسخة الثانية نفسها بقت. حتى نحل هذه المشكلة أما أن نسوي write through يعني كتابة من خلال ذاكرة الخزن. فشو نسوي؟ إحنا المعلومات اللي نرجع المعلومات تلقائيا، فنعدل الذاكرة ككامل ونرجعها بنفس الوقت. يعني شنو؟ المعلومات اللي عدلناها بالذاكرة بالملف الأول راح ترجع تتعدل تلقائيا بالملف الأول وتخزن للذاكرة الرئيسية. هاي يصحولها الكتابة من خلال، فنكتب ونعدلها بنفس الوقت. يعني الملفات راح يتغيرن تلقائيا وبنفس التزامن وبنفس الوقت راح يكون تعديل على هذه الملفات. أما رايت باك إنه شنو؟ فقط المعلومات اللي تغيرت أو تعدلت راح ترسل بنفس الوقت أيضا وبنفس التزامن، تنرسل للذاكرة المؤقتة ومن الذاكرة المؤقتة للذاكرة الرئيسية وبنفس الوقت يعني بالتزامن نفس الشيء.
فبكلا الحالتين راح يصير تحديث أو تعديل على الذاكرة الرئيسية، لكن بالحالة الأولى راح يصير تغيير المعلومات ككل لكلا الملفين وبنفس الوقت ونفس التزامن، وبالحالة الثانية راح يصير فقط إرسال المعلومات المعدلة لنفس الفايلين وبنفس الوقت وبنفس التزامن. بالحالة من خلال الرايت ثرو، من خلال الكتابة الأولى راح تجري على التعديلات على الملف ككامل، ورايت باك فقط المعلومات المحدثة. واضح؟ ثانك يو دكتور. Okay, I wrote some main concepts about write back and write through. You can search about it if you want to gain more information. So Unix semantic uses write through mode. So we do not have inconsistency. But it is inefficient. Why it is inefficient? It's not efficient. Why? Because each time we have to update two locations, both cache and memory. So it is not efficient. Clear? لا، يكون غير فعال لأنه بنفس الوقت راح يصير تحديث على ذاكرة الخزن المؤقتة والذاكرة الرئيسية، فراح يصير كأنما كمية خزن بيانات كبيرة، نخزن بالذاكرة المؤقتة وبالذاكرة الرئيسية، فيكون غير فعال لأن راح يحتاج كمية خزن كبيرة، لأن راح نحتاج على التعديل باستمرار على ذاكرة الخزن المؤقتة والذاكرة الرئيسية. واضح؟ ثانك يو دكتور. We come to the semantic session. Session semantic is another method for file sharing semantics. We specify the beginning of the session and the time of the end of the session. So we have two times, the beginning of the session and the end of the session. Information is updated at the end of the session only. We can change the information during the session, but it is not updated. When it is updated is the end of the session, when the session is finished. The information we change during the session may not be visible to others because it is not visible because it's not updated, and we may have inconsistency here because it is not yet the end of the session to update the information in its original place. Sessions can be defined for the system or for users or files. Clear? دكتور ثانك يو. هنا يقول في بداية الجلسة هنا يكون ثانية معاني الجلسة، هنا راح نحدد بداية الجلسة ونهاية الجلسة، وراح يصير تحديث المعلومات من خلال الجلسة، لكن لا يمكن الوصول إليها إلا خلال نهاية الجلسة. يعني المعلومات راح تتغير خلال الجلسة لكن لا تتحدث إلا خلال نهاية الجلسة، فالمستخدم لا يمكن الوصول إلى هذه المعلومات بالتزامن مع المعلومات الأصلية إلا خلال نهاية الجلسة هذه. فإنه تتحدث بداية الجلسة ونهاية الجلسة، لكنها يعني ما تقدر توصل لها إلا نهاية الجلسة، لأن المعلومات راح تكمل تحديثها نهاية الجلسة، يعني يقدر يحصلها المستخدم من خلال نهاية الجلسة، لكن ما يستطيع استخدامها خلال الجلسة لأن المعلومات راح تكون متغيرة بها، راح تكون تغيير بالمعلومات، لكن لا يصير يعني ما يستطيع أي مستخدم الوصول إليها، فقط عند نهاية هذه الجلسة يستطيع المستخدم الوصول إليها لأنه المعلومات كملت وتحدثت.
فهاي أيضا يعني واحدة من المشاكل إنه المستخدم خلال الجلسة ما يستطيع الوصول إلى المعلومات إلا خلال نهاية الجلسة، لأن المعلومات تحدثت وتكملت، لكن المعلومات خلال هاي الجلسة راح تكون مستمرة التغيير، فقط عند نهاية الجلسة راح يكمل تحديثها، وبالتالي المستخدم يستطيع الوصول إليها. Thank you, Doctor. And here it is written that we have last update problem. So what is the last update problem? Who knows the last update problem? The last information means, Doctor? What? Information. Information? No, last update Yes. problem. What is the problem? Lost the last information. Lost the last information means. Lost information? No. It's about lost information, but it needs more explanation here. Zainab said something. It can be true. Suppose you are using some information, okay, some data, for example, or some files. You are using some files. So you have a session here. Your session, for example, is finished after 6 minutes. At the same time, your friend is using this shared file. Okay, so his session is 5 minutes. Okay, your friend changes the file. You cannot see the changed file. Okay, and when his session is finished, the file is updated. After this update, your session is finished too, and your file is updated too. So the last update about your friend is lost here. The update of your friend is lost because your update is stored on the last update. Your friend's update is lost here. Clear? Good. Yes, Doctor, clear. Thank you. Can translate. هنا يقول المشكلة هنا اللي تصير بهذا النظام إنه مثلا أنت تستخدم فايل وجاي تجري عليه التعديلات، والتعديلات استمرت عليه 6 دقائق، وصديقك أيضا نفس الفايل اللي استخدمه بالتزامن معه والتعديلات تجري عليه لكن خلال 5 دقائق، فالتعديلات الأخيرة صارت عليه هو تعديلاتك أنت، لكن التعديلات اللي تريد تشوفها صديقك ما تقدر تشوفها لأن انتهت خلال 5 دقائق وانتهت وراك قبلك بدقيقة وانت بعدها بدقيقة، فالمعلومات اللي حفظها صديقك هي ضاعت ما تقدر تشوفها لأن انت أجريت عليها تعديلات، لأن نفس الفايل أجريت عليها تعديلات وانتهى بعد 6 دقائق، فراح تفقد المعلومات اللي أجرى عليها صديقك أو غير عليه الفايل اللي أجرى عليه صديقك واللي نفس الفايل اللي جاي تستخدمه، فالمعلومات راح تضيع. فعندما يستخدم نفس الفايل لأكثر من شخص فتبقى المعلومات اللي أجرى عليها قبل راح تضيع وتبقى المعلومات اللي أخير شيء، فالمعلومات السابقة راح تضيع والمعلومات الأخير شيء راح تبقى، فراح تفقد كثير من المعلومات السابقة وتبقى آخر معلومات تحدثت في الفايل. واضح؟ Thank you, Doctor. Continue on file sharing semantic. We can make files immutable. We talked about immutable files. It is not changeable. We cannot modify files. A create file cannot be changed. It's possible to create new files for the purpose of updating a given file. So if we want to update a file that is immutable, we can create a new file for it. Also, we can have atomic transaction for file access. Atomic transaction means all or nothing. All or nothing. It is another way
for file sharing in distributed systems. الدكتور شرح انه نظام مشاركة الفايلات جعلها قابلة للتغيير، لأن قلنا أن تبقى غير قابلة للتغيير من خلال تغييرها قدر الإمكان وتكوين فايل جديد لهذا الغرض وتحديثه حتى نجعلها مشاركة للثانية. وأيضا النظام الثاني إنه نجعلها قابلة للتعديل ككل أو لا، يعني تتعدل ككلها أو لا تتعدل، فإنه إحنا ما نستخدم هذا الفايل لما نرجع عليه تغييرات ككل وليس جزء. يلا نرسله. فهذا النوع الثاني. Thank you دكتور. You're welcome. This is the table. We talked about all the issues in the table. You can see all the issues in one view here, and different client and server, no distinction. Another concept we have to decide is whether to completely separate the server and the client, or to say that a machine can be both a client and a server. We must decide about it. It is a design issue for distributed file systems. We must decide that in our distributed systems, clients and server are separate machines, or we can have both client and server on one machine. Translate. هناك أيضا بالنظام الموزع يمكن أن نفصل الخادم عن المستخدم، أي نجعل مكان فقط للخادم مكان فقط للمستخدم، أي نفصل مكان الخادم عن يعني حواسيب الخادم عن حواسيب المستخدم، أو نجعلها يعني نستخدمها لغرض لنفس الغرض، أي نجعل الحواسيب ممكن أن تستخدم كخادم أو مستخدم، يعني نجعلها لغرض نفس الغرض، يعني ننتقل لنفس الغرضين. يمكن نجعلها نستخدمها كخادم أو مستخدم، أو لا نفصلها، يعني نجعل حواسيب خاصة فقط كخوادم وحواسيب خاصة فقط كمستخدم. يعني بكل الحالتين يصير النظام الموزع. أما نستخدمها نفصلها من خلال نستخدم حواسيب فقط الخادم وحواسيب فقط المستخدم، أو نجعل الحواسيب نفسيتها نستخدمها كخادم أو مستخدم. Thank you, Doctor. You're welcome. So, which one is better? Which one do you think is better? If we separate client and server, or we have no distinction between client and server? Which one is better? العفو، من هو أفضل؟ يفصل الخوادم، يفصل الحواسيب الخوادم عن حواسيب المستخدم، أو لا جعل الحواسيب تستخدم كخادم أو مستخدم؟ أيهما أفضل؟ سؤال أستاذ. Different means we have a machine that it is server. We separate server. We know that there is a machine that is server, and we know what machines are client. It is different, separate. But no distinction means we have some machines that can be both client and server. For example, my machine can provide services for other clients, and also can use the services provided from others on distributed systems. So you say that different, the first type is better. The answer is no. The answer is that there is no clear answer. There is no clear answer for this question. It depends on many things. It has advantages and disadvantages to separate client and server. I want to explain it now. If the client machines can also be servers, we do not distinguish between client and server. If the client machines can also be servers, in the event of server failure, one of the clients can be serviced immediately
so that the system can continue to operate. If the server fails, we can immediately replace a client with a server, so we can have a new server here. So this is advantage, but the disadvantage is that in this case the client machine has features that can be a server, but it is not clear when to use these features. We have some features on client. We have some features on clients that make clients to be able to be a server, but we do not know when we can use these features. We have features in clients that we may rarely use, so it is disadvantage. Clear? هنا الأستاذ يقول ماكو إجابة واضحة ياهما أفضل إنه نفصل الخادم عن المستخدم أو نستخدم كل الحواس كخادم أو مستخدم، كلها لها كل منها مساوئ ومحاسن. ففي النظام الأول فصل الخادم عن هذا إذا صار عطل راح يصير مشكلة هنا، بينما بالنظام الثاني عندما يصير عطل بأحد الخوادم يمكن كأحد المستخدمين إنه يصير كخادم. لكن في هذه الحالة إنه ما واضح يمتى نستخدم هذا المستخدم كخادم، فعنده لأن الخادم هنا في هذا النظام يوجد به خصائص يمكن استعماله كخادم، لكن ما نعرف يمتى نستخدم هذه الخصائص ويمتى يعني قريب أو بعيد إنه نقدر نستخدم هذه الخصائص وإنه يمكن هذا المستخدم يكون كخادم. ما نعرف يمتى نستخدم هذا المستخدم يكون هذا المستخدم يكون كخادم، ما واضح هذا الشيء. فهذا أحد هذه المساوئ بالنظام اللي نستخدم مستخدم كخادم. واضح؟ Thank you دكتور. Also, we must decide that we want to combine directory and file services in one machine, or we have to separate directory and file services on different machines. For directory services, for example, create directory, create folder, delete folder, copy folder, we have different services. For files, we have different services. For example, open file, read from file, delete file, close file, and so on. So we must decide that we want to have both services, directory and file services, combined together on one machine, or we want to separate these two services from each other. The advantage of separation is separation, and the disadvantage is communication is high because we have two services on two different locations, so we have communication. هنا أحد شو اسمه أيضا يمكن إنه نفصل المؤشرات نفصلها عن نظام الفايلات، فيكون مؤشرات إلها خادم والنظام الفايلات إلها خادم واحد. لكن هنا أيضا واحدة المساوئ إنه لازم نجمعها أحسن. ليش؟ حتى يكون ذاكرة أقل وأيضا سرعة الوصول إلها. لكن في نظام فصل خوادم بحيث تكون المؤشرات إلها خادم والفايلات الخدمة الفايلات تكون النظم راح تكون لها إشارة عالية، لأن راح نستخدم كخادم واحد لكل منهما، فراح يكون منها إشارة عالية. لكن عندما فصل المؤشرات عن نظام الفايلات فراح يكون الفصل المساوئ مالته إنه يكون الاتصال أيضا عالي بيناتهم. المساوئ إنه فصل يعني راح نفصل المؤشرات عن الفايلات فراح نصعب الوصول للمؤشرات عن الفايلات، لكن الفوائد هنا الفصل، والمساوئ هنا الاتصال راح يكون عالي لكل منهما المؤشرات والخوادم. واضح؟ Thank you دكتور. Thank you. I think it's now for this session. I have another class 25 minutes later, so I must do prayer and take a rest. I will see you in the next session. Have a good night and Khuda Hafiz. Fi aman Allah.
Thank you, Doctor, for explanation. خدا حافظ. Thank you.